Yabakosoni ya wasante na ye kwa Atwima Brofoyedu wa Atwima kwa ngoma mensimo asante mante mu nso ho ayode pa bosumi nsiani onye nsu papa biasa digina ne santase anwan kwanta kwan na ye nti Brofoyedu eno ewo Atwima kwa ngoma batrompo so aso asante mantempa na Adom Kasee bo anan ba ha abete se adehia ewo kuruhia no ekanya kwa se ekobe abosome miensa omunya ensuo nom ni nyina eyese enam se contractor no eye kwan nti no pipe bi nsuo ba ha nyina no ni nyina paapai nchema nsuo entimi emma adehia ni bi Kasee mu ena mo sere mpanifo se abosome emse enfie mi onu ni ekire kwa nsa efiti last year nyina ofidwo gbada wo mo abetwetwe pipe okuma nyina ese efiri wafi kokobemba de eba Brofoyedu de nsuo ni ba bia ya so nsuo ya pampem eburu afini ekire yenya nsuo ni mokurumi ha yenya nsuo ni Brofoyedu ba bia apafo mo motutu nsuo mu fie no eso ofa de eso nsuo ansa na onye nsuo an mokurumi ha pipe okuma nyina edwa akoto agu ofidwo gbada wo ma nsuo nsem de ene enya se wo kan ya ho kire ya pa abra contract no baaye no contract a wo ye kwa no o tutu saa gatas ni ade na ama nsuo ho akwatwe ye serempenfo se omutwe omonye mehwen Atwima Brofoyedu ya ho kire nsuo mu enyechi Adom Kasee ene assembly member wono ewo Brofoyedu ebo nkomo ena wode tu se ena mekwan na omuye ye main road na kudo be ye ni water west pipes e chef omu na wayi ye say ama community for the past 6 months ni nsuo ni ho and the ama pressure aba boreholes na ye wono so ma ye say ni nyina asese ye no na ye sere say yibenya odonfo bi omo so metini abetu mechanized boreholes ama ye ama community no enya nsuo sisi pempe yankasa de ena mekwan na ode ne nsa aka wo ye na wasa eja gu nti ama nsuo sebo de eye problem with school na ye nyina depend on Ghana water na say Ghana water pipes no so no contractor na say ni nyina ti de ye sere ne say aban ne be koye moa na ankwan so akoye moa na yetimi enya nsuo e de ama ye manfo amasa chem ko de be mrefu ama ne bo Atwima Brofoyedu